Please tell us your name. Tse Karina. Minla karma lamte dina jajo jagborel. Karma My lamte. name is Lamthon. His Holiness the Dalai Lama asked us to record your experiences so that we can share your memories with many generations of Tibetans, the Chinese, and the rest of the world. Your memories will help us to document the true history, culture, and beliefs of the Tibetan people. Do you give your permission for the Tibet Oral History Project to use this interview? Khongsa Kyamgun Chimbo Chogi, Kawongshi, Nanzu Gerab to Mitsi Nyamyo Lugu, Janju Shuguyore, Pemi Mira Mangota, Ani Gary, Zame Mima Latoyagi Chedore, and Lugu Dine any Pugi Gerab Tarishu, Yichengoyu Kari Meti, any Kodo Yungure, any Taring Abalagi, and Lugu Sungwadi, Pugi Nagun Gerabli Kulki Pejutanya Lakatu Nangirwa. Yes. Thank you for offering to share your story with us. During this interview, if you wish to take a break or stop at any time, please let me know. And if you do not wish to answer a question or talk about something, let me know. Trin Lugu Sumbadelaya Tujiche Shugi, any Tiwatile Nang Bekablea, Kagoya Diletuna, any Karo Sumna Tigiore, any Antiwa Kashela Lake Gundu Mena, Yankungu Men Suna Tigiore. Yes. If this interview was shown in Tibet or China, would this be a problem for you? Kesi Tarin Tiwatile Nambadi Pöda, Gana de Vadembe Yena, any Ngapalalia Kangi Keyo Marwal. Keyo Marilla. No problem. Okay. We are honored to record your story and appreciate your participation in this project. And Tari Ngazula Lugu Sunga Pevadilaya, Ngazgabuchons. Nagpa, let us begin by asking how old you are today and where were you born? Tangazu Gotsuya la Tambongabalagi and Kunglokhazuina and the Tungsa Tungyu de Minkarina. Ngara lo tande ye chabje. Nga tangbuchesa di pakhu chawagang Gemokhuk sastere. I'm 88 years old. I was born in Gemokhuk in Tsawapashu. And what province is that? The Kadi Kundolare. Pakhu kundelin kontore. The Kham Amdo. Mare ta dodore dore. It's Kham. In Kham. Okay. And what is the name of the nearest monastery? Gemokhuk Gitanye Shu Gomba de Minkarina. Dolma Lhakhang. It's called Dolma Lhakhang. Oh, I see. And when you were born, how many people were in your family? Ngapala Chungbe Gapdilaya Nala Namikazuyana. Nga jedutane ngara pinja tukujore te tebege pinja pomoche ngara somche phamani che chundo beta nganjo ngayore. There were 5 in the family, my parents, a brother and a sister. A brother who is a reincarnated lama. Oh. And are they all alive yet? The brother and sister? Pinga puda pomodini tanda yorwell. Pinja trukuti gumbazo salama di trukusete gumbazo ta kino trukusete trukuto sare. Aja de omare to hisare strongare. They are both no more. The reincarnate, my brother's name was Genor Tuku, and my older sister also has passed away. And Nagpa, what did your family do for a livelihood? Ngapalagi nangsan di kablea chale karinangi yuna. Tiruwa lo chunjore ya chunjore lo je tede to kan mata tembamendo tatagaso yige laptendere ngara sawa yige je yige ngaju jolo jan chunjone de lo ya til lo ti jangjore te gombala chungde ne ya minda jene minde gombarang jaba je min sha jene gombala ma sha je suzu nal pe sha lo jen de ti sha ti lo je ne ya je jere. So I was very young at that time, and I spent my time reading the prayers
learning to read the prayers, and at the age of 8, I was taken to the monastery as a monk. And was that the local monastery or another one? Dolma Lhakhang. It was Dolma Lhakhang. Dolma Lhakhang, huh? And what kind of a little boy were you? Were you playful? Did you like to study? Were you adventuresome? Tell us about your childhood. Ngagpa pugu chunju yimbe kableya ta zemol gawudinde yona lobjong yakpo yona jik phukande dabuji yona. Tangara jedani ji lobjong henda de ngazule sita kai henda biota marewate ta susu phog ta peche loya te ji bore ti chedang je gumbe gile ka chada je susu chöche ya git te tona jangja che de ma do ti henda kai mi se ta kai me de sem tona ndabte. So in Tibet, the education that one gets is about reading the scriptures and practicing the dharma, and that's what I did, and nothing else. Nothing else. Mm-hmm. And did you have many teachers or one teacher that worked with you? Ani ngabulale gige chikyona ya gige mangbu yore labnge. Gige nganzu kumana da Chitang nang de ne marang pa da mani lab de pa mani ja lo ige hingore pa de ne ngaware marang pa de ngaware en koran to lab de ma to gegen sim se o mare ta gomba la ni ya le du gegen or wala. When I was little, I was taught at home by both my parents who could read. My father was a shaman, and once I came to the monastery, they were teachers. Can you tell us about your father? You said he was a shaman. From where did he get his training, and what kind of shaman work did he do? Ngawalagi palage ngagpa chirwa di ngagpa gi kunangi jongdar di khane nangina chale do khare nangi yore ta ngagpa ge chia di ta ji nganzu je ngan pe ta nang su je ne to de sang ta nga da ta na ki yang ru je da ta na ki ge tini ji de ta jen da men da tin na ga mong bo re tu zo ji bu gu chung chung ge hab de je da ga da ta na ki ge mi zang nang la sem je ge Tse Guthor jenny ji pege phunson so menju ja la so ba dan tini meja ja la so ba ta tinde semje na sa ye ju tin la por do ti ka so re semje na sa roba en semje na sa tinde mangbo du sa ni thoba ji tönje ma re he so na ti ya tra na ni na sa ti thar ya do ji ti ge he so ti na sa ti jom ne ji je du sa ti ti ne ti ji ra phe ya ga ma ja tinde namje tinde je ta tinde sha de je ore ta jadang dam da mangbo orde mangbo shuji ore la. So my father performed various rites and rituals for the people, and there were different prayers that he recited for little children or when animals were sick. He did a variety of prayers for the people. And what school was that from, or what sect was that training under? Handa ngagpegi thanda lobjong di phegi chulu khadi na. Chulu di ta ngagpa chitang ke ta thanda ganju ti chea di ningma dang ka ju jinja lo le re la. Handa ngawla pala na ya di. Pala na ya di ka ju re la. It was Kagyu. Kagyu sect. Karma Kagyu. Karma Kagyu sect. And were were shamans also used by monks in the monastery to make decisions and have readings? Ani ngakpa chogirwala thanda gombe na thaba yorwa phage gombe na le phene ya choga chale nangi yorwe gomba na je ne cha kan phai sungna la no phai ne re la phai ne gomba ne choga chale jang bre lo je ne ya je ne lo chungni pa do la choga chale jang je ta ran je re Dolma Lhakhang. Yes, I studied in the monastery from the age of 8 to age of 12.
I see. And did you want to be a shaman like your father was? ngapla dikablaya ta susi papa nan sinyang ngakpa ji chini chinde chungina Did you ngagpa sahi na kin chini me ya samde de lochi karochi the bad Lhasa ya lele padola mane gomba rang de chen gomba rabjung khorochi ya dia ke chawki de de tin so le ge che tin ba le de zani de ta rabjung mare wala dire ma do tangbo de bada ngagpa ge che me chitang ge ngagpa se de chewina 인지 미니게 지미냠도 매베 제이나 마부지야 돼 코다란 제는 제 저런 리거리 인지 미니고 나서야 돼고 nom백 돈이 말와 지사지고 살래 열에 다때야 내가 지야 돼 제좀 제다 맞이인데 수술하라 레더로 만도 힘든데 이거 말이라. When I was younger, I did not aspire to be a ngagpa, but I wanted to live as a celibate, a monk in the monastery. But however, I could not because I did not stay celibate. But for a ngagpa, even if you are celibate, you can be a ngagpa and you can perform the rites and rituals. Yeah. What were the typical kinds of questions that people would ask the ngagpa to help with? What were the things that was impossible for the ngagpa to help with? What could he do and what was impossible to do? Ta mi dindegi roala mi man dindegi ta ngagpa le ta chiwa dinde tangya ta rokpa chiro chi ta nga gyabro chi chue chiro chi dinde la yorwa ta ngagpa chugi chi thoya de karere chi ma thoya de karina ta ngagpa ge che thoya de 도와게 레스 주바 대가도 당하게 제롱해요 말이 될 동안 정보래 돌아서 다 간주나네 이 돌아서야돼 gelung나 노점 니장압주 중아요래 대가도 나네다 비메 토는 알아서 돈바디 마셔인자 대신게 나그 토는 전에서 영업하셔야 되지 당게 다 민경 같은 데 스타샤를 마도 베시 당연히 휴나 히레 제 맞업다 가요 말이 나갈래가티 이나다 그래서 돈백에 아주 제 좋은 말을 말은 노하기 라이카티 아주 제 좋은 말이 sanji chomde de te sungore ngada do da ngani che de zane ta do te dore ta ngade korang ha indu zane nga korang lega ti jera ma do ve do lega ti ti marela. So there are two types of the teachings of the Buddha, which is one is the Tantra and the other is known as the Dulwa, which is the Vinaya and the Buddhist ethics and ethical codes. So since the ngagpas are not celibate, they can conduct the nga part of the teachings, but not the Vinaya or the Dulwa part. And what were some typical kinds of questions that people would come to you to have help with, to the ngagpa? Any meetsogirwa ngagpa la charya di ta thenda khari thenda la chargire jinagi ta ti ji dijinja lol pembe thenda re 제 제말 뱀베데 랑 송자디 야고제제 부존 초바지 제베 샤샤스 존나 디지니자롤 팽야 잘라레 마도 다간 띵아바제도 자네 제 제말 메벤 손도지 세딩이 조레 디마레 소주 내가 정해디 차상보지 띵아고에 내가 디 제디어 존나 다지 금메 돈에 노마데 소주 마송데 쇼데레 마도 디트르기 여버딜레 눈좀 니장압주 나네 디니 제 마도 효매베이나 고 소수 거래 제 조조 요들자니 땡하고 생에딜라 고 가르체네 semje 로 던던 제네 샵디 제는 하 좋아 잘해 제는 하 제비나 semje를 팬베 효와 삼베 로제 데비나 치사 제고라 니지니자로 팽야게 잘라주래도래. So the practice that the ngagpas conduct are beneficial for the sentient beings for this life as well as the next, because there are 250 vows
in the Buddhist ethical codes, and it is only one vow that the ngagpas do not observe, while they observe all the other vows. And which vow do they not observe? Celibacy? I see. Okay. And for people who don't know, what would you give as the description of what is a ngagpa? We haven't yet established that. Mi mangboji ngagpa sina khari ime shingyo marwa. Ngagpa sina ta khari lagi yore. Ngagpa sedutani kitang ge nga seadi chönani chaso jona nganju takpare ki nga lame gi juice jena nga lame gi juice seadi cheju juju namju ju lame juice re te nga lame gi juice ngi te tonda tilten nga seadi ji nganju phape ke jana chena nga nebando ke phujap seadi nga pa sene sodo ji khore ti mare nga seadi chidan chi sawa nga lame gi juidi khopanal chu dewe inza til thone ani tig tondal nga pa sene nga to ya tiri che chod mo jo de ne dan chu na hi tiri koran tiri ma do be she khashi gu munje je de tane nga pa si de tane chi phege khasa che che kangalo che chod so ndo je re de ti mare nga titan nga lame gi juidi yo inza til tine ini nga pa si chen ko tin de so mare Lame gyu nga lame ju che jude mangbo re ta tina ni kanju na la tina la nga pa se ati nga lame ju kitini ju pa ti la nga pa se chen ta nga tu ta tin de che chi ji la ene dan da di ta nga ni me na la dan guru mo che ki ta guru mo che dan ke guru mo che de do che da dan de ma ru ma re ma to ta de chi phe diga pa juni jidang ge nga pa chi shu da de ning ma to la yo me tin de yo nga pa se ati nga pa ku gar chi se je ne nga pa ta chi chanda ka bu ko ya la so ba ane de ati te ya la so ba uta sha la so ba ta chin ra man da yo de ta ti to ba se ne de ko mi le ya to ba yo me je da ngi tan shu na hi je sha tin che la chi phe ya de phe da ma be ni de mi ru wa che ni un jo ti ti ta ni nga pa se ati ta ma shi che tang ge guru mo chi ge jun za ni ma na che ya ba ti pen ra che san cha ya jun ti jun ma tong che ne tini dire ju ni de ni ba de la nga la me ge ju ba je ta ti chi de so dong sha de nga pa se ati ten si to re ngagpa is most people think that ngagpa is people who just recite the chant the tantras and then they can blow on something, and the practice that they do is someone who is a ngagpa, but actually it is not that. Ngagpa is what is there in the translated words of the Buddha, which is 108 volumes. It is there, and the ngagpa study that, and actually the ngagpa's lineage is starts from the Guru Padma Sambhava, wherein there are different types of ngagpas, those who wear white robes and leave long hair, and others too. Mm-hmm. And is one born a ngagpa by reincarnation, or does one train to become one? ngagpa singe dirwala so tha khare tha yangsi yongya din de re yang so lobjong chini jongdar chini ngagpa chage yore ngagpa le yangsi chen mi se ta junza de syo mare ta yang ning khashele ya ti karsen mizan khoran ne juba khora ti jube ni juba ngagpa che de jore ti re ma do be ngagpa yongjo ge yang chi phege yangsi phe da che tin de yo mare ta yang khashi dan da pedangan saja koma sonda betinde da nan hinge da nganju pai ge lama je da nangka teme sene de yo de khona zo den da betinde khashi yo de mizang khora mizeni mezi junja khora ya lama nga pa che ngo tinde je tinde mizang khashi ro nga pa yo che le yang se phe go ya je da tinde sha yo ma de la da nganju ro cha ya su ne pa ne pa che zo nga pa che da pa che ge je de ne tinde chung o de tinde de da de yang de ne de pe de ya shu me ko ti che ne ya te se me de do je da ge che sa shu su na sa ja ku ma so de tinde yi ju na da ti nga ge jun za ko de che de ma do ji da nga ge yang se nga pa che tinde yo ma de la
So in the ngagpas, there are no reincarnations. However, in some families, the ngagpas run in the families. And for example, in the family of the Sakya Khoma Rinpoche, the father is a ngagpa and the son becomes a ngagpa. And similarly, there is one family in Tibet called the Namkha Tinle family, in which it runs in the family. And in mine also, my father was a ngagpa. So to go back to your story, you said that you joined the monastery from ages, for 8 to 12. And then how did you like that time in the monastery, and what was your time spent doing? Ta konglo ke ne chungi pada gomba na shungi song lo ala. Adi kavla ya gomba na la ani tuzu di karen nang ne shu yu na. Ta lo chungi ne ya je dia gomba na chi che ne. Ta lo chu sa pa do la na chi le gomba ke choga chale. Ta pe che lo ya de ngare na ne thon sare. Ta de ne ya gomba choga chale da dinde sia je cham ja ya la so ba ta jendra man da ton ka je so ya da jingo tik ta la so ba ta dinde da man da gomba choga chale jang 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 che de ne lo chungi pa dol dinde che re. So I had already learned how to read and write from home. So after I joined the monastery, I learned to perform the rituals and the making of the mandalas and charm and such performances. Still I was 12 years old. And till 12. And Nagpala, what happened at 12? 아니 공로 중일 가르치래. 다 공은 로 중이네 제네더니 참되오리. 조좀 주기 종아 받을라. So then at the age of 12 till 15, I remained in meditation, in retreat. Can you tell us how that life is lived in retreat? What is one's daily life like? How do you eat? Where did you go to be on retreat? Did somebody give you permission? 아니 다 로중이네 정아보다 참 슈르와 이갑래야 아니 두주디 칸데스치니 nangiyor에 디갑래야 직 파주 페초고yor에 가레낭니 슈고yor에 셀라 칸데치기yor에 다 참슈라나 디갑 칸데저죠 아 참시아디 먼저 참바 카드는 건반난 참바 카드네 다 가주베나라 나로 주도생에 디 거래 되잖니 딘다버지 그 참바카 시여래 참바카 시여든 레레나라 참바 제다 참여니여래 참여니게 다디 니네든 참 요부지된 데링이 되지게 자 축구 에네 축구면서 매땅기다지 축제마도 수술에게 가요 말 수술다 되는데 효게 주저 시반이 ngapa 죽바 dum바 제바 봐도 튼송로래 dum바니 제바 나 주저 시반이 ngapa 죽바 주저 시반이 ngapa 죽바 dum바 받으래 주저 송송게 주저라고 자시하서 좋은데 튼송로래 대자 다배 곰자 당부 때려야 되듯다네 참 돼야 돼 당부때는 문로생에디 차 뭐부세게 내가다 몸직게 잠로 몸직게 맨자 몸직게 유잠 몸직게 라멘 남주 몸직게 운로 다나가지고 더 뭉아제다한테 거주 차셔서 좀 몸직게 다 노진지 말이 대응할 제고 그냥 당부들라 다 뒤값을 딜레라고 딘데진 다가 카든 던져서 많이 봐 드니 밀레야 당보 담조니까 처음부터 레준데 코인이 메시지네 롤 도바이베 로도 넘버 예승에 코발 주제 데 턴토체 라메 송샤베티 nga준 티체네 로 다와 시딜 다와 nga딜 다나신 덴 단다 몽알아 파스 투첸고로 티나 양주 몽가 데지 빠리텔로 계단지 빠리 이나한테야 수수카가래 수수히아나 데샤로라 치론도사요 말에 미스토간 투초사 말에 로숨라 수수 걸어 강변날 대진 혀 중중레레 군다 니주자니 많이야요 말에 딘데 똑똑게 대고 마도 딘데세 군다니 딘도 똑똑게 대진이 딘 중중데 자니 수수 tun송 대만다 간준나 힘내서 쨌더니 니서요 말이라. So
There were 4 different retreat places, and in each of those retreat places were 8 monks and 2 assistants. So we did not have to do any work because the assistants made the fire and did everything. And then we initially it's called a basic, which is you have to do 100,000 times of prostrations, and then offering the mandala 100,000 times, and there are 500,000 times that you have to do of different practices. And once that is done, then you go into meditation for 3 hours at a time. And when you are in retreat, you cannot go out of your room. You can meet nobody. You always remain inside for those 3 years. And the room is very small, and you don't have a bed to lie on as you have here. And even to lie down, it's difficult because the room is so small. So you sort of sit and then put your head down and sleep. You were only at that age 12 years old. Were the other retreatants that young, or was that an unusually young age? 나발라 디캅라 공루 중니 공루 춘주레도와 단다 참 슝에 셴바던조 딘데 공루 춘주레야 망체 다 공루 춘주를 슈고 말에 간데이나 다디 딘데 소소게 너바토드레 다 나랑 로 춘종텔라 나랑 빈자 뚜쿠디 단지 기노 뚜쿠 슈주르와 디게 되니 로종데 코나 메 베샤데 파메글랍 다데 콩게드니가 디나야 주샤리 단 참대고도 송게네 내 로바도 좀 미제도 좀 알이 쳐 장장이 가시로 순주십도 다 지면 잡던데 ngaptu 주제요 말이들로 순주 송아 니슈자단다 니슈멘답다 ngap주멘답던데요. 뭐지? So I told you earlier about my brother who was called Gemokhuk. So he advised me and had me admitted into the retreat while I was the youngest, while all the others were in the age group between 20 and 50. But there were none above, I think, 50 or 60-year-olds. Did you want to do such a long retreat at such a young age? ngapala dikableata lo mangbodinde chamla shunde chungbe 제가 더 연도 좀 된때도 로 중조인자 빈자 칼니 제대로 야 만져버 되다 마종 자와니 너바 매버던데 있나야 좀 제기면서야 요래 dinne 마이게 다 너바 요데버질라 양지 로 중조 제제잖아 다 초지슈된 빈자데 두구인자 코네게 디제고래서 롭든게 디디 칼니 제대로 잔디 말아 섬슈려야 너바 요베다 야부래 젠디 중소세 partly yes, and partly I was young and maybe I thought it difficult, but my sibling advised me and I listened to him, and it's been good. When you were on the 3-year retreat, did anyone come and give you teachings, or was it just regular meditation and recitation? Or did you get instructions and guidance from a teacher? That's ham shube kablarwa chikya gegen dinde yungnen di kablaya sungju dinde naya dinde yore ya sosurang gi gom nyamlen che ende ba den shu yare 다디 디요레 나란조 참바디 나한테를 양 gegen 요레라 gegen 디거나 하다레레니 소소라 냠도과 간데 요메 ante lobjong nange ongong tina tida chewadi lama henda di hunore te nangna ti zo ji nange ji yore dilaya haptare la susu chonang kar jong ma jong ane ti ba gomya to zo la je zo ji songren de jongya de de jeren da zoren di ni hebin san di ni te ti jen di jong du yaga jong du de do jong nan de de keso 소야라고 양치 줄줄이 차세세야라고 홍제세야 된데 방법 여자 된데 종스전 공례 아휴 공게더니 딜래야 되는데 제단 되는지 공단 되는지 대단 되는지 송전이 하다래에 나한테서요 철론로서요 말이 초평에 말이라 no, there were no instructors that came from outside. However, inside the retreat, there was a teacher
who gave instructions to us once in a week. And he gives instructions as well as empowerments, and then asks us about how the week has gone by, and then we can seek more instructions or advice from him. Boys between the ages of 12 and 15 have a lot of energy and like to experience their body physically. So what was it like to be cooped up in such a small space for those very active 3 years? Pulo chungine chunga para dunzula pe ta phazu peya dan dindela gabuyora pusne roala tanga kola di kableya ta konglu chunju imbayane saja chunju jingnaleya ta tsirni shuderwa ani khande da wisdwela di tati jedone tangone 제서를 대단로 수에 참 되당데 소소게 단다 연 지어난 당시 지 소소선의 여보다 매번이 인도자네 대 당부 여면이 더블 제티칼 너베디 빈자게 잡제네 다 소소선 더바 여지 하샤되자네 진티 지 벽에 가서 오래 지 디날 따게 지는 말 라메게 티낭 샤조조레 니딘데 제고레서 니마레레라 딘데 제네 포드지거레 디나라 나와레레나니 니마순주 담바딘레 합다 숨시 가리요나 딘데 합다 레레를 너바딘도야지다 곰디자야 딘데 예세 빼자도 솔타젠 딘데 다양 소중고 맞은 도스존에 이게 딜이야 간디 휴게 샤부 듄토니 제레레 자사요레 딘니도 자르젠 딘데 제젠디 or so it was my siblings' influence that I went into retreat, and as I told you earlier, there were texts that you had to read and then recite, and if you didn't understand anything, you could get instructions from the lama. Mm-hmm. Can you describe when you were doing 3 hours of meditation, what did you do with the mind? What kinds of concentration exercises, or was it recitation? What happened? 타 추즈 숨지 다 곰교네 슈구여와 디캅레야 직수수 셈베나라 삼로 땅네 슈구거래 야 수수 셴네 덤바 되는 구구여래 디 칸데다부 지기여래 다디 덤바 된 거야 되는주 제름 송자 조름 산이 여러와라 조름 제네데 칸인도 만도 제네 고미야 저래티 마예메 단다디 제름 생에디 인도자니 제름 데라 디니 페게 넘바딘 더게 되게 넘바 나리 여브 나시제네 베나 다 구루름 버첸라비 차이가스존 구루름 제때 후여 삼산라비 디 드윈들라티 랑게테 소조게 듭장케야 딘 드윈에 두스네 가리나 제게우여 삼산케네 냠도 제마도베 곰문에 타네 곰문에서 단데 저거래 제름 랑세 제름 세두자니 넘바 더게 제름 제가 제름 레도리 드인두자니 안당은 주생에디 제름레라 제름 인두자니 넘바 넘바다 사카리나 디에네 소수이 소시에 곰토야제 소수 ngoal ran da duins mumse je somyoreti dan duins dal sosu je고 dunje se de lan duin gongwe bumje se de tan choba shamje bumba dan je dal rugwa de de tan jezo dan duin bumsom se de inde tan sosu 넘바 de da samno dange gongwe je고래 So there are two types of meditation. One is the Zorim and the other is the Chilrim. In Zorim, there are no recitations, but you just concentrate, whereas the one that I did was called the Chilrim, and in this, you recite a prayer, and whichever particular deity you are chanting the prayer to, you have to concentrate on that particular deity, as if the deity is right in front of you and you are doing it together with the deity. If you are willing, would you please share with us any insights or awarenesses that you were able to achieve by this deep practice?
ngabulagi tanda losum ji tanda ta cham shuyorwa and digi thone ani ditnang chabe jela ngabulali ya de chik khare de ji pheyon chunguyore ti chik sumya yona ta pheyon sene chitang ge ta chi susu zo chi shu de ta no ji khari na chi go re ta de sone che thala tembo ta chi ge Dolma Lhakhang de choba sham cha jo na tu la du zon da de phawya la so ba Dini yang che so so chen nilam la ta che nilam la da ma da te che ta to mo se ya da de ta che chu de che shu ma rong da je re ka re na nyam ne ma che na di ke che di she ma cho so da je re ti che du ta na ro chu du di na from du zam di shu cho de che ta ne di ndu ji bi se mi se ge dan de ton nan che ni be di dan che se ya di yo ba dan so chi shu gon sanna yo maya tindele thora le du tani tos yungo re jenda manda tinde tandi ta yin se anda tinde ta to hachang ke tinde ya ji yente pe misi ya si chembo da tinde ngara le misi cha kai chung ma so yes, after you have practiced and if you have really achieved, there certain signs would show, for example, when you offer ritual doves, some sort of nectar or liquid might run down, or you might have certain dreams that are unusual. But normally, what the signs are, we don't reveal to non-practitioners. I understand. Yeah. Thank you. When was there ever a time when you wanted to leave during those 3 years? Di losum cham shuwe kable ya thachik shungi ma thoya dinde chungyo ro. Te mande ba bindu. Kai bindu. No, I did not. Tati karse ore 당번에 검사를 와라. 디 검사도 전 뇌인 뇌인다 책 소주 디 때문에 당하는 저 철세야 될 대바지 무거다 지지 아니 이치다 솜데 냠도 고 인자 대 당고티 라메 그 송샤베티 소수 알냐니 샘샘니 소수 샘샘 차주잔 되게 배주 제운들잖아 아니 지 만져 버렸는데 가까이면도 삼주 티랑당 곰지 티랑 마도베티 갑들 가까이면도 만져 버렸는데 짠이 용도 No, I did not feel that way because once you get accustomed to it, it becomes much easier, and also you have faith and belief in the Dharma, and your Lama has given you instructions and you use that, and I did not feel otherwise. Just one last question about why do you think your brother wanted you to go at such a young age instead of waiting until you were in your 20s like the rest of the monks went? Ngabulagi tanda tukuchi yora pita. And tukuti ngabula lo chunjun dinde ne tajik dinde cham shuya ta tajik paz guni lo nishu nanglo yayon dwala kharacheni gume ina. Ti karsana ngara chidune khureg todam chajachene dine nganju pinja pu dinde je ta tes chen kama pa kundel shu de kama pa tande kubring di khuma dire khachab do je chuti kaptel shuche de chane dini kho pu di lobjung yak po chi ane khangbe na le ma sha che gomba na le ya che pe cha lab che ne ane kho te che pu chen da manda ji yu song che ka na yin sa dire te ne chung de ne ya je sa lobjung che chu ko ya jun se ho tu chen chung re la. So my reincarnated brother, he had spoken to the Karmapa, who is the incarnation, the previous incarnation of the present Karmapa, who was called Khasap Dorji. So my brother told the Karmapa how good I was in studies, and the Karmapa has advised my brother that I should not be left at home but should be taken to the monastery because I was unlike any other boy. I see. So they recognized innate skills in you that they wanted to help you develop. That's right. That's right. And then what happens when the 3 years are up? How is the ending?
What takes place? 타 로숨 참슈네 타 디젤 아니 가르충래 로숨 디니티 로숨 제 로중니네 종아 봐도 되어라 다 주주 주딘테와 쪽제 티바도 곰바 라마 치제네 디니 곰베 양래가 나준제 다 곰바당 초바 초제 텐데 제 디니 다 파주지 잡된데 도야라 소바타 텐데 제제 데 디제로 쪽제 니슈바데 진딘데 디니야 하살이야 용샤리. So, then from the age of 16, 17, 18 till 20, I was back in the monastery, and I attended the prayer assemblies and went on prayer rounds to the families there. And then at age 20, I went to Lhasa. See, I forgot to ask something about the cave and where you were staying. What was the surrounding like, and what was it like in winter, summer, spring? What were the seasons like, and how remote was this cave? tatanda gom 참슈서디 타부지게 rwala marela dukan sten ta ngarazo de nandule pege dukan seola oti nangsi je dukan khashi ore samba desa ti tinreji nang de tinande ore samba je desa tabu mare. It wasn't a cave, it was a retreat center, something like what you can see at the Namdoling Monastery here. I see. So there were 4 of those retreat centers. I see. So they were buildings. So you can Khangbarang. Khangbarang. Right. Khangbarang. Mirere Khangbarang yore. Ta Khangba phacher pit je tmendo pit chuji mare. Te rare den samgare na. Kayo mare tushire je dan chote choti chungchung je ti kandel dus den choba phi chojo je ore ma dobe. Tin den me ho je da khodi ji sha. Ti tin ti je ma to te hinda chungsan de ya cha che du san cha che nyen be je ta de ne. Ti le ma to hin khang chen bo mare chungchung den de. Each person had a room, and it was very small. It was less than 10 feet, maybe 8 feet or so, and you could sit there, and you had a shrine in front of you, and then on your right you had a tea kettle and a fire burning there, and then close to that, you could do your prostrations. And if you didn't leave that cave, that room for a long time, so a very long time, did your body have any difficulty if you weren't exercising it? When you came out, was it difficult to walk or run? Was there any changes in your body? Ta saja chunju rum di kangmi di na le ya ta gyurumbu shugu yorwa ta jik sokpo le ya luje sunda ta phazu peya shira medu gane ta jema losum jelma thön pe yorwa di kawla jik shap tan dunjul peya la kange da dinde duvel kakai menu ta di shu de la nganju naru chutu sene de chö de gomde tan zalung ge gomdan de da che de tan ti ju tan tadi dawa thu senge de le talong ge de jang chere tadi mi se shu chho mare yang ti kal se na yang te ka ja chene so su pe ti na nge de da chodo de yin ma to be shu mo cho de ji yore he lo ju ma shu ya yo de tadi shu na de shu chho mare la Tse Guthor ne tin ji kale ja de meyo ba tin de ti tanda so tanda ngare ti ko rin ji sam te du ti kai mi du ro du tan ni kai. No problems at all. Actually, towards the end of the meditation, for about 6 months, we have one called the Naruchudup, in which we have special instructions, but I cannot reveal it to others except maybe my colleagues. We can discuss. So I think it is because of that type of meditation that not only helped then, but I am healthy now. Yes. Can you please tell us why you said that you were in the monastery? For how long after your retreat before you went to Lhasa? How long? 타단다 참 죄니 아니 하고라 파 공부를 패도와 그 공부를 아니 규링을 쉬이나 공부라 다트네 기당게 너와나시 제는
다버레시 초대요 말이와라. 근데 야 주주래야 약간 나와 숨사제다 군가 나와 군가서는 군가님만 뒤제 나와 중립 남티제 에네 찌던가들 나와 직서제 디마도 쳐봐세요 말와 대저는 가들이야 미드와 샵된다로제 야 때문에 봐서 내 건다든데도 든데제 야가는 빈자르든 죽고서도 말이야로 든데제제니 다 디손데 되어래라 니 미달 샵된도 미장난을 좀 샵된데도 든데 휴전 든데도제네 자산념도 죽고야 든데제 다 든데제 되어래라. So in those days, we did not stay permanently in the monastery. So it was only at times that you went to the monastery, like 3 months in summer and 7 days in winter and a month in autumn. And during the other times, I went to, chant prayers in people's homes, or I went on pilgrimage. And at times, I went to the place of my brother. But were there some monks that stayed all the time in the monastery? And then what was the difference? Because there must have been monks living there all the time. I don't understand. 남자 준도 땐도 댕에서 미세요 말이 가래서나 단다디 참바 카히들라 잡아 제제 시어레 되네 참담도로 대시들 참여 때는 나와르르 의미제네 디제여레 되네 공부 코라나나 공간이 되는 잡아 투투 둔둔인데 제 디제 대워레 되네 그니데 대워레 맞아 현테네 대양 가시네 공부 코라나게 링낭리야 참대신에 된대요레 대양아랑 근데 참대다 마 되네야 샤나를 참대만요 다들 종조들도 대제들자 건배래가 전에 지도반다만다 지 파조 자전님들도 전에 초가 챌린지네 저번에 한다고 된다 언제 제한 더 받아야 라서보다 된데도 나지 로고요 디값들 된데란도 돼요. So in the monastery, there were the 4 retreat centers where there were 8 monks in each retreat center, and they had 8 assistants that helped them. And otherwise, there were no one that lived permanently in the monastery. In the deity room, there were 6 or 7 monks that performed the prayers and a caretaker. And inside the courtyard, where the monks lived in quarters, there were some monks who also meditated in their quarters. And for me, I was only in the retreat center, and I didn't meditate in my quarters as such. And I worked for the monastery, performing rituals and going to other people's homes for prayer recitations. And this Dolma Lhakhang, say it. Dolma Lhakhang was the monastery we're talking about. Tanda gomba de Dolma Lhakhang revela. Dolma Lhakhang de jumse de karesena gomba ke jabritele ya Dolma nishitaji ranjo yore Dolma ne jorwa ane de duin tele gomba de yodusane Lhakhang de Dolma Lhakhang chene ta dende singal jo ke de masola gomba sena da ya khane Lhakhang se gomba ke ta gomba mi Lhakhang se de gorwala den rigin de loyo mare jabri de la pang del chaka bo yuje ti mege tangjiri din de tangde de yore. So why the monastery got the name Dolma Lhakhang is because behind the monastery there was a pilgrim center for the 21 goddess Taras that had naturally appeared there. And since the monastery was located in front of this, so it was called as Dolma Lhakhang, the temple of Dolma. I did want to ask, after you left your 3-year retreat, did you, when you came out into the world again, even to the monastery, did you see the world with new eyes, with a different kind of perspective as a result of all that internal spiritual work? Ta losum 참날 슈라 참카나리아 엔디네 로숨네 마 템페디가네 다직 곰발레 페베이네리 다 카발레 페베이네 기직 잠불링디 만다 드라브직
siswel ta chita lo sum zu shubu chita gom nyam le nang charwa dige re ta te dang jondo sa ti dang gen zombol len ti dang manzu kande ra yome se adi mise so su min tong de ma de ina dang manzu mendra phu de ta ne an char no ba po lon zombol len se ti ngarang zu pe chu de shingam chesa khe ta sa ji sa in de zombol len de la ti na de la ti ni tikti indu zane nganzu ki gomya tikti indu zane zomblen de ling shenda je mandraba je ta yaga je re samara sam je tonanda ti shad de ta pare shi yeah, I thought the world was a better place, and also when we make our mental offerings, we always say that Tibet is the land where the Buddhism flourished. I see. Okay. And now, tell us about your journey to Lhasa. Why did you decide to go? ngagpa Lhasa la khabicheni peina countries Lhasa la chitang da ngaranzu gomba ga ta san ro se de chane kaju ba de le kama kaju de le ya tolung chuba la kama ba kondol che pa de ge paung ga tan hirab le sa ye che tene ngaranzu ta nye sa kama go se je tina kama ba de sa sum tina ne de sa thoma di kama tan kama go se ngati ngare de sa parma di tan hirab le sa de pawang se sa de le de ga homa di chubuli indu zane tin chubuda kama pahi ke kama pahi sumba kama pahi ke desa indu tinale ya taji kama penjeya dang tin neko dar je lasal chuan je dar tin re dar neko le yong je tangbo tin trasa dar ji je ni ore sen. Okay, so in the Kagyu sect, there are three great seats, which are the Sherapling, and then the Karmagun, and the monastery in Tsurpo. So I went to Tsurpo to see His Holiness the Karmapa, and also on a pilgrimage. And can you tell us about that journey? Who was with you, and how long did it take, and what year was that? Tanda tsurpula peya jiyorwa dikavleya susu ropa yore ani khajuz gore khandis pebere ta nganzu phaine ayonde chane ya dene ngara robo ngaranzu gomba thaba chi ko che ngarani che mani ni le ya je theju te ten changju ni ayong che ani ya del ke che tini te sage che ya sho yongri 장주 내야 용래 내 용은 라살에 저자니 야데 파인만 로게 된다 파 종샤 되는 거라니 다 다살 로제 나살 내 건조 뒤지당 우리 받고 생했더니 로제 자체 휴식다 저래 내 고생했더니 당보 때문에 상르카마제 내제사디 단신 디그렐 당보 때문에 상르카마세서 되래 마지랍 좀 대사 다 되네 야 지제 되네 대사 티세야 되려 다그 버도 린난 히지 해줘도 뭐 계산도 수레세야 되는데 대사 티세는 이제 줘래 다데 되네 사르 가마세야 돼 마지 랍디 좀 대사리 대제 되네 야루나리아치 야루나 대som네 손세야 되지 엘롱 셰다세야 라보다 되네 다른 나게 지당 공부를 라보다 되네 다가 나게 야루 디나텔라 레종 두보세야 돼 야롱 셰다데 구rum부치 데제리 디제 디디네 야르치제네 야라 샴보생에 디게 남들이야 추천자 전부저리 다 드존제 디디네 야지 꼬라제제 데니 장줄이 야지제 꼬라제제네 야 장네 야제제네 다 사자 공제 다 나게 그 장거든 사자 건바다 모르고라서 데네 마용 디신에 돌롱쳐 볼래용데. So I had a monk companion from my monastery. So both of us drove a yak, which was loaded with our provisions. So as we walked, we ate the food that we carried. And then when we reached Lhasa, we sold the yak off to someone who was going back to the village. And then we embarked on a pilgrimage to Irupagor and many other pilgrim sites along the way, like Sangmokhar and then
Demati, Yarlung, Tsitang Gompuri, and there was a hot spring that we visited along the way. And then through Tsang, we visited the Sakya monastery and then to Tsurpo. We're talking, if you're about 15 years old, you went to Lhasa right after the retreat, correct? 20 years old. Oh, at 20, excuse me. So you were 5 years in the monastery after the retreat. So at 20. So that would have been in 1945. In 1945, you were traveling through Tibet. Did you see any presence of the Chinese in Tibet at that time, or was it only Tibetans that you saw? 당학라 드니야 타페 임두간에 직동 국교 시주 셴아즈레샤 공로 니슈와 엔 디캅리아 네 펩두간에 표현낭로 타타르고 시우지 펩사르와 디캅라 갸미텐데시야 드웨야 페바랑 갑자 마시수민도에 요 말에 갸미텐디 신네리 준네 띠엘레요 말이야 아자 공자 열에 파바진제 데 공자직 열에 생긴다 이제 고뉴만도 별이 알레요 말이라 되네. There were no Chinese at all then. I did hear that there were communist Chinese, but they were not in India. Tibet. And what were the conditions of the people as you went from village to town to shrine, holy sites? What were the situation of the people? Were they happy? Were they well off? Were they poor? Were they struggling? Can you talk about that? What did you see? 정습 찍네 빅배 다른 거 펩차르와 가불라 나만이 요르와 엔딘데 펩주디가니 랑가드발레야 타 미드네 망부 투르와라 정습딘데 아니 미만 돈주 기부이드웨라 추부르웨 교부르웨 찍네당 간데 더버지 시스웨 다티 나조도 장준이야 용도 전에 멍 지슈 선진 나고딘데 장장다고 캐디야 단다 so tende go se anda bo to de la hinga ye san do sa ja kha lan chi bon do yan te jo se te du san ni ja du ja re sam tende se ja min du ro ba zo lan so sem je ta chi ji ya yong e mang bo do kha lan ni hinga yong e sa cha chi bo tende du ta du ja re san ra tende ji tende panu ye san ra tende da chi min du ta na hi ta so ji kuma chakpa sonda tende mahitana nga ju mangpo yore tedu tane pache mi jako sa tende nyamdo zomi yungdo san le yungdo langala mato xe mene yungdo ta ngara so chikpore ngara nyi chikpore wala ta yang so tsa mangpo zongde tane pache mi jako tende da simche tongta mangpo nyamdo zom tende la sa yung tende re sungdo sa te kangar te mindu la. So there were different types of people that I saw, and when we walked through the north, there were many animal herders, and in a place called Sok Tsenden Kong, there were farmers, but none were very poor. The nomads owned deer and yak, and when we left, we were only 2, but along the way, we met up with many different people, and then we were about 100 of us on the road with thousands of animals. Wow. So it started out as 2 pilgrims, and you became a pilgrimage of how many? 100. About 100 people. 당보만에야 윤두가네 내고가 팽에 다 미니랑로와 야야 팽두가네 미갸지 냠도 중루에 레레 냠도 좀우리 띵니 찔레용 띵니 찔레용 덴데 냠도 용제 찌당한 자 컴바생데 내고 장자로고 인자 디제 내고로데 망보데 찡좀 닌좀 덴데 좀 제게 찔 때제 티한테 라브랑 카지요레 안주 파이네 라브랑 소닌 쪽세 라마지요레 다디 공 라브란텔레 휴쳔버저레 델자르첸틴 테토 운데잔 테토 티제 델렌자 니 델렌자르첸틴 텐데망보레소레. Yes, that's right. So all these people collected along the way, because Khampas, they like to, go on a pilgrimage. And there was one very important lama called Sonyi Tugu, and he had a large, number of people with him. So all of us joined this group. You started out from Lhakhang, the monastery? Yeah, Dolma Lhakhang. Dolma Lhakhang. How many
And I know you had stops along the way, but how long did it take to get from there to Lhasa, walking? 다 차바슈기 다 Gemokhuk ne pigyorwa. Really? And dine chin Lhasa padole gyu ringle koryona. Lhasa la ta nganzu Dolma gomba dine yung da jedu tani ta nawachi ta godore. So it took us 1 month to get to Lhasa from Dolma Lhakhang monastery. So from 2 people, you wound up with 100 people within that month. Dawajik nala minyi di mi gyatamba chane ni pevyon. Re ta dine re sore. Yes. Te ya yung te tani jeng zom dine ya yung ni zom ane khahe dine dangbu yu nyamdo yo mare te dine yang tsukje le du tani khahe zom tsukje de tani dine zom tsawa koro kham roche se sa dine mangche shu dine zom su te roche dine nima khahe de te ya Lhasa nonge mangbu do ti te nima nisum taba gu de che nyamdo roji che dine che dine mi da jago jore de semche pe phache tongda sare roji ti ta da che da ya dan zo dan che mangbo de ge ne yore triumph ne yore da na chen ge de yore karsana ma chamdo ne yore 상은 바이네 요래더니 망고요래라. Yes, all these people joined one another along the way. Sometimes when we made camp, then we would meet people who were going to Lhasa, and we waited 1 or 2 days for the other, and then went together. And along the way, there were people from Dergi, from Chaya, from Chamdo, and about 1,000 animals, I would say, of horses, mules, yaks. Why were they bringing 1,000 animals for 100 people? 다 미갸즈지기로와 심지직 동스 가르친 대두기요래. 다데 가게 다 망치규 내게도 좀조 중요하대야 별이야 조 공신벌이 온자인데 야 장고 좀 조디 되기는 조체 못 해온도 아니 가게니 소소게 다 도리 고모고 전 개개 전 대제어래 라브랑도 조이나니 다 라브랑til에 미 감세감 니슈 종아 니슈니 여러 라마데 도메 디인드잔 티지게 사야 거야 간가 고거래 아니 드드잔 그룹이야게 오래 드지 간가 로다 야르게 건마도 우리 코 말와라 디제자와다 딘데 젠심지 대야되지 가시단 조망부 대원야 디게도 장래야 조 단도 전도 되어래 종야되네 인사리 되게 바지 망부죠 디게데 근제 건바 잡아 망부죠 디게게 조 대원도 디 종야리라. There were many monks from Dergi monastery in the group, and they drove a huge number of zo, which was for sale in Tsang area where they fetched a very high price. And then the lama and his entourage had a great number of animals because there were about 15 to 20 people, and then they had clothes, their provisions, and their tents that were all loaded on the yaks. Right, I see. What was the atmosphere of the group? Was it very solemn or very joyful? And what was the weather like? Was it spring or winter? Can you give us a picture of it so we can see it? 타드니야 페비운디간에 로아 다와직슬라야 타 미창마냠도 페윤디간에 디카블라 미둔주직 가난드웨 껴난드웨 직남시 칸데 요레 직 칸데 더브직 체네 페브레 디카블라 다지 먼저 용도잖니 약가래 남신이 야 타주레 디 잡아대서 잡수나니 양지 소소천 님의 콜라 된데 할자 단단하게 된데 잡아던데 잡제 용문민도 때때지 잔나한테 센터가 잡수나니 그룹부체 되거래 아니면 콜 로글로글한 휴체부터인데 누가다 잡으면도 다 되네 공간 말와 약가 인도산에 잡아 휴체보면도 정줄이 자자가 사자고 모두 잡아대 휴체보라면도 강아 체마서 난갈 배 야부 종소. So it wasn't winter, it was summer, and the weather was very good, and it didn't rain much in the north. In daytime it was okay if it was a light rain, and in the night then we slept under tents. Were the people very happy to be on this pilgrimage? Mi ropa dunzu jik gano draw kimna draw shtuel. La tati sosu tando jene
Tibet ne Koran Korn, Tangma Tamjilo, Negor Jen, Rogo Regimato, Songjang, Mare Indrezani, Tangalo, Gaso Jen, Rogo, Tayan Rashi Kashilani, the Tolong Tinda Yori, Dodikan Young Tinda Yori, Dina del Mango, Kashasim Jete, Denga Yori, Tanto de Tangma Tamjilo, Roditani, Gadang Jenny. Mani dren neko jen rodu tani jig chö khorang salomato bi jig dindre songjang sing den tie yo mare de kanga neko indi san sem gaga toto jen roge jangjang. So since all these were pilgrims and their wish was being fulfilled by going on a pilgrimage, so people were very happy. And there were also some people who didn't have much and they were begging along the way, and some people had animals that carried their stuff. So, do you remember when you first saw Lhasa with your own eyes? What was your impression? Tang apla ya Lhasa la jorwa. Tang Lhasa tangbul Lhasa sibarwa. Hikab la khande de gongsue. Da tene da Lhasa la tangbu de cho manje je la me do mangbu je ge phaje khangba chemo de nang ji je le mandra phe je nang phe de mandra phe is je ne mandra phe ya jo ta do khorang de ka gun la so tin do ri ke do mandra phe je je jo ti gol ta cho to kya sa ji de le onde san chonna de la pe ji khore ka bo chong ta tare pe ji bu shu je chong so yin da mandra chong so ta 정어름 저름 지기 요놈에나 다 벽에 간지 용 lama 휴사들이 내 제빠진 들이 조이신 놈 휴사들이 선전 미주 쇼젠 셈 가서 전부 제된더니 된대전에 셈 가서 된대 용도. So after we crossed the river and into Lhasa, we saw a huge stone with a money carving stone, which was very high, like a house with a flag in the center, and I felt very happy. I thought, now this is the place where His Holiness the Dalai Lama resides, and this is the place where the Cho Sakyamuni is placed, and then I shed tears of joy. And tell us what happens next as you come into Lhasa. Anil Lhasa ta jorwa ta khari nambe. Lhasa la leon de chane teni ngaranga ani yorwa. Ngarang ani Lhasa yore. Ani chala machin beche ne tetang ngara roba da ngara nindi ya tije de ndung tanda densa tene phail ma lo dong yore ya tije tele aptong ti ngara ni tunan ma koal ndung nan Lhasa pa do koal dan tuji tan sa ko duji yore. Tinale yong cheteni megele chadjane ani chalro na tini ani khonju jochembo che tinde yedjane ane des tijem do ngarani ne sang ya chene misanji na ne sang chene nawa che sajel shoke teni che Potala ni che kora jab teni shoke nima sha unde chane tini joy shin kundi mege do amule ke dolep singe jore ti cha tene monem karta na tini ane joy is no nobody joy is no sayati tanji joya jamane ke thule ati nobu jovin zati nime konkora jenro de ani shoke de nima sem to jabe tele ya nima sha tele ati joy is no ke uten de ya le onde se tinti do amle ke dole sem ti kan tele ya tele thon teni amalam khasi jabe ina dugo yore se chene 다단 다와치 니젤티 코라 잡 틴데치 쇼게 제티 니메 콘레 춘제단 롤란데 제틴데 틴데시 다와치라 아니잘 페메스 라 아니잘로네 아니잘네 데나 아니 콘도 통발이 민망부 제티 가라 저기면도 이는 가라 제 소도 잘 되잖데 니메 콘 또또로 아니 소도 잘 되서도 좀 내서야 돼. 대도 내라 시키다 고 말이 떼고 말이. So at Dikung, we sold the yaks, and then we went by a boat
onwards to Lhasa, and I had a paternal aunt that lived in Lhasa, so we went to see her, but she's a rich trader, and we didn't want to stay with her, so we rented a place, and then every day we went circumambulating to the Potala Palace and then the Cho, and it said that there is a certain flat stone called Amule. If you prayed in front of this stone, your wishes would be fulfilled. So we did that, and we were there for about a month. In Lhasa. Lhasa. In Lhasa. Was Lhasa very crowded? Were there lots of pilgrims, people? What was the action like in the streets? What did you see all around Lhasa? 아니 Lhasa 간데 더블스도에 직 Lhas나라 네고와 딘데 망보드웨 미 랑가드와라 미 망보드웨 간데 더스도에 나 라사라 다 바고 생에디 찌들 조르 조이신노 디제 아니 토자 숨민들 전에 바도들이야 다 단다디 손자 감볼라서 다 난신게 벽 제보여제 잠제다 진짜 난다면다 진짜 건강한데 망보 제제들이야 돌론 주부 가면 봐 건강제를 파ጆ들이야 반델라모게 건강제열이 디오들 반델라모게 용전의 tramon생의 건강제열이 다 뒤지되지 되니 종한 때와 나한테 조 찾아면 이제 디오 메겔 이제 잠바지 자와 잠바지열이 다디 터서 좀 첨부지열이 대고라 잡전 다리대 보라 간걸 올 뒤지열 가서 많이 주고 대 많이 주고 뒤 치들지 레인드 갈 총바장절에 바고 뒤지들 송가 여버열에 매버열에 송가 여면 송가래도를 해서 네발랭 총가든데 배부 총가든데 몽보열에 다른 난신게 뒤열에 가서 야매게 소송에 된데 열에 야단다 뒤 말에 가서 엄마다 실린데 맨로 된데 추지 자말 올지 용조에서 자망고 대행을 줘리 된데 야도 줘열에 대단하게 아니 총가라면라면 열에 배부 총가열에 소송에 열이 제대치서 열이 다더니 뒤들 통화 명예든지 단도와 당신 제진 아니 주바 방에 된데 간다야 좀된데 된데 뭐지 조한테 다리들 렌데 바고 낭세야들 보라 샤로 노자 고네 받을 보라 코란 디제요리 다 샤르들이야 디제요리 가서 가딘 담용스 다진 첨버죠리 로 베겔라 야자른 생에 제요리 베게 높자른 생에 제 다진지 초실요리 근데 강바도 좀 강가로 뒤 다리 딘딘이 동서 가서 베게 미시 장장래더래. So in Lhasa, there's a Phagor square wherein you find the central cathedral of the Cho, which is 3 stories high, and then in the middle story you would find the images of Songtse Gampo and the kings of Tibet, and on top was the deity's temple, and we circumambulated it where there were money wheels all around, and in the Phagor there are many traders, shops that belong to Tibetans, to Nepalese, and also there was Chinese dentist. It is not the communist Chinese, but I suppose these Chinese are from Xining. And there were also other street vendors who did not have possess shops, but they had their wares out in the streets. And in all 4 directions of the Phagor, there were flags up. What were the flags? 아니 타자 도송이 바 촉실라야 바고르게 타조 가리 타조이나 타조디 디레 가서 가딘 담면생에디 다디 직 여부지 땡땡지가야 쇼야기 지점도 되지다게 누가 파저 토사 시자이지로 rumbo 시부제레 딘우스 꼬가 띠제네 누가 땡땡 투샤요마도 베 누가 직녀야메리 근데 간데 다녀서 근데 하자래생에 중종제어래 야조 될이야 민가상한테 제산 근데 디레 총서 제가 조실 다지시어래 간데 다녀서래 다녀서래 하자래생에서 제게. So these were flags that are called Gaden Thanyun, and they were put up on very tall poles. These were wooden poles that were joined together with tying with leather.
So one pole wasn't that, it was almost 4 stories tall. Right. Wow. And I understand that you circumambulated around the Barkor, but did you also go into the Potala Palace? 다 바골라다 고라다 이제 페브와 아니 찌포달라라 페이나 라 쯔보달란로리 쯔보달란로데 자니 다 보달라라 경rum부치 나와 숨베게 쯔바 가디종아이나 지라 마 노블랭갈 펜로리 아니 야카야 데메게 노블랭갈 펜로 군가야 쯔보달레 슈르와 디제데 자니 쯔보달란로라 고쳐야요 말이 야포진 로톤 마토비 난가 논 로사요 말이 겐자 망자 베드 상황 망자 딘지제 젤레야 여름지기다 휴사기 심종 디어레다 단다 오 미길라 디칼소레 나와 중니베게 니슈고니 모델 제 고토르세니 참디자죠레 딘지아 로잔 또자잡제디자니 디난 참지들다니 경으로 제다 되니 내가 샤스서 이거 제 이거 휴제니 되니 얘네 말이 저로 제다 되니 자잡다 단한 주제에 있는 바제나 시중처럼이 디 자잡디 휴제 코나니 제 휴, 디 용제 남바니 제 링로 제티 코나소티 네마시더레 디 어디네 안 참징에들 제 고토르스제네 로젤 참지자죠레 디 대양 샤스서 디난데 참자그레 다 딜라 젤라사 강가로 코란티 저리 이네 덴데르자 자모레드 강바 친구들한테 강바 토자 발자니자 강가론 제도래 매월 등에 제 발자다 주주 강가 나는 참 봤다 바베게 휴나니 때문다서래 저게 제위나니 가서래 참 제서래다 어디에 지요래 저선디 나주니 베니슈 골래야 돼 되래라. Yes, I went to see the Potala. His Holiness the Dalai Lama lives in the Potala during winter, and I think it is the 15th day of the 3rd lunar month that His Holiness moves to Nuvulinka for the where he stays during the summer. And Potala is so large that it's very confusing to go into. You know, there are so many steps, there are many temples, and on the 29th day of the 12th lunar month, there is a chant performance that's given there at the place in the Potala called the Deyangshar, wherein all people of Lhasa go to watch the chant. And it is said that His Holiness, his 2 tutors and the regent, they look down on the performance from the upper floor. Did you see that performance? Yes, I Can did. you describe what it was like? What did they do? 아니 간데다 위스도 고도르게 아, 참데 지당기다 참 때와들 담지 주지제 남세제 고보제 디som들과 건주som들이 디제데 평으로 디디 쿼드제데 참자제 디제오레 다데네 공 남제 자장게 도지 로분 때와 되더니 몽보 두샤 제온데잖니 대한샤 메겐 나나다 세만 까보제를 라살 디 세만 까보디 매 뿌이제네 데니 랑아 자단노 당아주티레 랑아 쳔보파 자지어레 디나한테 데니 노 메타다네 꾸니 꾸 다른 쇼게니 꾸지데어레 데니 간잠제 손자 도지 로본데 이네 말이 참 남제네 디 까블리제어레 까블리딘데 나한테 데니 다 니마 두 가져 조에나 텔 두샤 제샤조게 아라로 샤조 조르발라 틴티 이네마 코용제 데니 참자게 자게 로질로부터 참자게 제는 콩데자네 데니 메게 눈메 코샤조 디나한테 람산데 아라데 메게 로 자테는 마베바는 메게 마로와 메 코샤 놈 코샤조 디다 놈 단다디 가란촌 디놈 드와 놈 마리 벽 놈 코레 살송 텔르와다 디인데자네 티베 nga chembu hyubjore ti nanten arati do mandre che chamjage je do che mege lu undezane lama che da mege tongsamendo me khore tene me hop che ni khajaye jamuru je ne ma si de satene ya tene ya de je wa che ne be hena longo ya tene je
Te sonta lama choteondo tini kakai me khora kakai lama chuen kawa nomni pora posando me thala kanter sajen sakana tije ti hudele tini kungale cheni aphendondo ta chando jila ta tene nishu kazere jila ya o megela tije ore kasore jubaji langkhore jubadi godele ya miji ya yongchen ya shu thapan jandore de ya juba라 힘을 다시면서 지 다시 자 주바 첨부 저래 뒤뒤 거기에 진짜 딘딘한 뒤저 꼬라 잡더니 생각자 이게 당한주 자도 때문에 손잡고 전에 근데 때문에 다야라고 된대 요래 제 지대 휴일에 그 단점 생겼더니 뒤맞에 이거만 다장세 늦게 요인사리 쟤는 버게 다 타고 당셔서는 휴일에 버게 타베진 로네 저서 뒤 휴일 매버서 뒤 준대서 저르세야 인도 뒤 휴일 매버서서 다장세 제 요인사리 이게 고용도 통만요 제 형제자야 되자면 수고되고 쉬어진도 자도 제주 손잡지 이게 누가 토자니 somsa jiniro diretse jenema tu skora japchen tikenge mangu jorele. So the chant performance was given by the monks of the Namgyal Thazang and in the courtyard called the Deyang Shar, and right in the center of the courtyard, there was a fire lit using the white thorn that's found in Lhasa, and on top of the fire was a basin in which oil was being heated, and it's not the ordinary oil that we find here, because in Tibet we used mustard oil, which is very strong, and the oil was heated, and then among the Cham masters there was the Dorje Lobön, who is the Vajra master, and in his hands he held a skull within which was concentrated a liquor, and as he performs the charm, he comes towards the oil that's being heated, and then he pours the liquor onto the heated oil, and then you could see the fire. It was very scary and reached up many stairs into the sky, and we couldn't see the lama. But later, after the fire died down, you saw that the lama was untouched by the fire or the oil, and the oil was spilled on the ground. And then there was another show wherein a very tall pole was fixed on the ground, and then there was an acrobat who had a sort of wood or something tied around his waist, and then he laid on top of this balanced himself on top of this pole and circled on his body, and he was very agile, and it was almost like magic. And earlier I heard that there was a ropeway on which people slid downwards, but during that time it was not there. They didn't perform that one. And all of these dances and performances and access to the Potala Palace, they were all free to the people. Is that so, or were they all free? 다 디카블야 참 타기 요래 참 제야 요래와 anything that dunzu 제무쟁에 dunzu다 찾아 요러와 보달라나리아 다 미망다 수 제가 다 폐위이나 딜레야 직무제 고야다 딘데 큰요 요 말이 가까이 배캬기 배주서 디지가요 말이 다 촌존하니 고내주 가가래 마도 이게라 다지 전제 지나에 전제 다 다야요 말이 뒷님들라 가려서나 잡아서 참자야다 뒤지제요래 근데 저러면 다 이내야 토자 순도 니도 방 이내야라 신종게 된된 솔라 상당시에 상바로 요 뒤에 충주제 제그래 마도 세부된데 제토야세요 말이 된 마도 신배야 배주게요 말이라. There was no money involved at all, unless you went to buy something from the shops. There was no use for money. However, on that day, pilgrims could not go into the Potala to see it, and His Holiness would be looking right from top down. And since there was incense burning below that, you could just get a not a very clear glimpse of His Holiness. It sounds like you really enjoyed Lhasa. 아니
단다 ngagolage lugyu dunzu nyerwa ngawala hasal tobu chung yosares Lhasa la. Jibu chung ta nganzu jigi sen donga se yo mare. Tini jati ka du chabarwa. Ta sen donga yo mare. Jeta semba jibu chung subura jibu chung. Yes, I enjoyed myself. I was a monk then, and I had no worries in my mind, and I was physically, fit. When in Lhasa, were there very many poor people in Lhasa? Because it's obviously a wealthy city with traders and royalty from the Tibetan people. But were there poor people, and how were they taken care of, if there were? Lhasa da di kableya chongba mangbo yori kodra yori paine mi kyobo dinde duel Lhasa Yori. Jobo yori, jobo tende yori. Da tene pajo dele ya nawa shibe na lapadu mandu dore. Lhasa linko jabni shoge tene Lhasa ling situ sana potala ne che, jaburi ne che, en japene che, tungju longan sesa tene che ma ora che che. 다 온도 신가지 신이 출래 온도 잔이 효게 내고도서 되어리 디 링드 칼보라 롱 칸더리 다 나와 시바나 인도 잔에 가시 야지 갈수고 베 달롱에 손으로든데 제네 구르든데 뽑제네 나바든데 가시든데 양든데 저 당제네 드줄래 비야다 퓨제네 신데 퓨제네든데 요래 가시든데 포바샤니 단다데 먼저 도지든데 요바 딘데 소다든데 제댕에 마바 요래 다와 시바나라 요래 롱에 망보 요래 남샤 준도 롱에 망보 요래. Yes, they were poor people, and they were more in the 4th Tibetan lunar month. There was a large circumambulation one could do, from the Potala and the Chakpuri, and it was a very, very, big circumambulation, and this whole area would be filled with beggars. And there were also ngagpas who people made offerings to, and there were some other people who, kept bowls in front of them for people to drop alms. So there was no provision in Lhasa to take care of the poor people, like a house for them to live in, or medical care, or food service. People could only get help by begging. And then also, why were they poor? Di kabla Lhasa la ya ta kyobu yorwala kyobu dunzula jikta khangba jenge la sokpa ane menju chia khala dindegi rogram chinge sume ina ta di kabdel pache khabore ta shida yo mare susu di je nasa chona mengan chene ta ki jamene yo marwala dedu sani jamenga du yo mare eni jaborel tu jentana menzikan road tile amerinda yo mare susun rotona ji gele meri is jen peshate go atinde yo mare susun rotona pemeche ya roya tharum jaborel rogore dimadobe te jonjore roram ji se ya robtinde dan ji phege jinda nang jeng tinde yo mare shunge yo mare. Yeah, it was difficult. Each one had to fend for himself. And even if you were sick, there was no hospital that you have here, And there was a hospital at the Chakpuri, and if a sick person could go there were no charges for the treatment. But it was quite far away, and nobody rendered help. Neither were they sponsors, nor were they the government. And why were these people so poor? Where were they coming from? 아니 미 dunzu 교복 근데 가르치니나 군주 간에 연구여죠. 다 지단게 되바 나랑조다 되바 난시 지게 내가 제사 지든데 라렌사 제니니 요 말이 아니 미만 단계라는 소수 긴감 답정인데 예수존나 소수리아요 요래 아니 제게 로바 제고 존나 제야요래 되네 내가 제야 시다 미 온데자니 되니 돌롱제 디사 돌롱제 데사 다 되네 rabje 제데 마토베 아니 콘졸지 사힌 같은데 흉게지
다 갑자기 전에 갈서오래 소소 코르소나 저 마사우스네 미르람리 여빈다 티테스 코르지 다 소소 소나 멤버 겐 코노즈 종인저와 양 롱의 산도 고야 된데 저거데 자로 살이 코노즈 드린라부터 드린사 산이라부터 가시근 잠바테고래 가시근 배샤데스 테고래 네 배샤데 상 배샤저래 다디 효한 까마세야라부터 저저저니 사데스 가서가 유제데 So they cannot find work easily like you can find employment here, and they were farmers who had their own helpers, and so these people begged and survived, and the government did not do much for them. And since there were many types of people, maybe these are the unfortunate ones, though I believe they could always eat a full meal because they were given either tsampa or currency. We had a certain copper currency at that time, which they received from donations as alms. As alms from people. Okay. And is there anything else you can? Did you experience any kinds of divinations at the Potala? Was there any demonstrations or ceremonies in which you saw divinations? Potala la ya pero Tse Potala la and di kabla ya gele yan tinde duela chik ta moya via travel tinde dan tinde nange tinde yona mojange di Potala la mojange yo mare pegela tijore tabje ta mami oro maga jor wala tabje singe ji jung mami maga jor ti chujo de la hamu jore de lamu de kunde la tije ni thoje se je ne ji moji du tinde che tini ta nangshi ta lama chik tinde zachemba tinde shudiyo na tinde tsali mse mato be yang mo jan twa yang di se senga tinde chaming se kaya mindu ta yang bago na de senga tsa kashi ni yang mene yindro kandre yindro chay pesha na tso yina ti ta mi se shuna guzo se kaya mindu ti tinde jire sha ta lama zachemba tinde kundi shuna ni tuta nang shudire ti chochin se aji shudiyore ta kesa langa jore ti nangdal monja sayore. So not at the Potala Palace, but close to the Tapchi cantonment, the Tibetan government's army, there was a deity, and one could do this divination called the Topchen Mo. And also you could ask for divinations from holy lamas. And though I did some people around the Pagor who offered divinations. So 어떤도 제 휴지지에서 장보를 제요리 장보를 단다면서 해서 저러와라 어디라 모장 저래 생에 고용나 그래 제만용 딜레 제요리. Yeah, I forgot to mention that I heard there was a divination that was done at the medical center at Chakpuri, though I haven't seen it myself. Yeah. And so at this point you're 20 years old and you're in Lhasa. And you are now 88, so we have 68 more years to cover. And so we maybe need to move on and ask you, what do you think is the next important part of your life story to tell us about? 단다 디카블 하살 페딜로 니슈츠로아 맞아요. 안다 단다 공로 예주 갑게로아 당간주 망부배 단독에 루규녀야 도와라 나디 제라 지게 개체더부지 가르 중래 단다 하살 페베 제리야 가서 나볼라게 미치나리아 당나라게 미치나라 때지게 좋은다부디 가르 송세나 테네 간점데 송자 누구더부지 라사 다나가주 가서 야미들레 제네더니 거기 전제 자마도베 다지 하장 누가 세장 소주 통야다 고야 된데 가요 말이 야미레는가 디두자는 가더니 훌라산 파친다디 단다 트트가 손낭 마소마도 제 나나 휴를 쉬어야 윤저도 진도도 다 니슈다 다져봐도 라사 데르더니 막 공부네 제제 등아짜리나 파친제 짜리가 돌려 니스짜지라 니스짜지 인지로다 말에 재임도 레레 짜주 인지를 다 되네 라 짝지 송게 짝게 송게 짝지 도와서 인지로 봐
So the next thing is the sad part of the Chinese appearing in Lhasa. But before that, at the age of 21, I left for Tsari through Kongpo. Left meaning to go. Yeah, left to this place called Tsari through the region of Kongpo. Mm-hmm. Was there a reason why you went there and what happened? 아니 Tsari la phe goya gi dumzen ra was China. Tsari junsen kayo marta ne ko ro de tsari singe di demcho gi phora yin chen ji wi shi do ji sen nama de ngam chong do di ne ko chen na chen ne din tsari demcho ne yi se chen tsari nan ko ra jan ro de tsane ya ga yin su nan ru chun cha yo ma ri la de tse de khang ka re re de re tini tele ya tsari tele lo chuni re ti lo tele tsari rung ko singe che tu nam sha gyondo ya kan dawa sumba ni chen dawa jeba pa de lo tsel ko ra khase ja da ja yo re la ngoti ko ha ro re ti short del tini sanga chule le so tin sanga chule nga jinda je to tin jinda te tsala chön ra shabdin che tinde che chong ja ga tang che ta tinde che chen tini lo mango je sanga chule de re. Then the reason for going to Tsari was on pilgrimage, and this is a very holy pilgrim site, Tsari, and in summer you cannot hear the thunder roll at all. And in the year of the monkey, after every 12 years, there is a pilgrimage of circumambulating this mountain called Tsari. And then there is also, in the summer month, from the 3rd lunar month to the 8th lunar month, you can circumambulate the top portion of the mountain. And then I went to the place called Sangachuling, where I met a patron, and then I lived for many years at Sangachuling, working for this patron. What kind of work were you doing, Nagpala? 아니 상아출린 내가 잘에 가르가리 낭슈래. 상아출레라 단다 진다 뒤잘 당고 철론데 디 샵딘 chen. 아니 안테니 슈레 당하나 로이 춘조제 바디 페보다베 여빈자 라살라 총자가 제 간줄류 효스제니 라살 초지 당죠. First, I lived with this patron, performing ritual prayers for his family, and then later, because I was young and able, he sent me on trade to Lhasa. Any? Then Lhasa lene kanjur luksam. Then nga kanjur luache Lhasa ne kanjur lamsan dende shu chocho mendo parganan parjagor sedo. Tene pajendawa shi nga zelta tene jimindu sa te chede tane te nga tesere nga de Lhasa dekha na chomundu sam te nga ra ani ge payasa kalembol chin rogo dus chen tin roba chen mit jege ta tanda kalembol roba chen tishus chen kalembol chi tangjo dawa somre nga de kalembol ro che te kalibon chole onde san te no je jaworum je janal pheche ti je de lo de re tini choyongde san de kanjo dende shu je te ya hin san chune pan ro je. So my patron asked me to go to Lhasa to buy the 108 volumes of the translated words of Buddha, the Kangyur. And when I went to Lhasa, it wasn't simple to just buy the Kangyur and return, but we had to order for these texts to be written, and it was going to take 3 to 4 months. And then I thought, waiting so long was useless. So I went to see my paternal aunt who lived in Lhasa, and she asked me to go to Kalimpong with some people, which I did. And then I returned after 3 months, then got the Kangyur text and went back to Sangachuling. At that time, His Holiness the Dalai Lama had gone to China. I see. It was that year. That year, 1956, I think. Were you still a monk at this time, or had you decided to no longer be a monk?
타 디갑래야 아니 ngapala 디갑 차바이나야 차바샤 차이 차바샤서래 차바가 공부를 되자니 진짜 레어 말이라. I had left monkhood since I reached Kongpo. Okay. And can you, in your story, because you are a shaman of the Kagyu faith, can you tell us a little bit more about your training as a ngagpa? And that would help us understand in your adulthood, how were you trained? 다 공루야 침부차 사베제라와 아니 ngagpe 종단디 아니 다 가규지기 가규 ngagpe 종단디 아니 칸데 나래 ngap라기 다디 망아래 충전이 마이기다니 당아래 지 잡아 잡종 동바디 나쇼데 마도베 다 교지 간지 참대조 단지 당나지 군배 제단다 지세 드줄 자원이 유만샤브제 가바 친수조나 니마를 내야지 여기 대지 공야도 저도 가리나데 그때 주저라는 게도 맞게지 디날 대샤도자니 지 엄마 제조대 자니 유샤와단지 딘드자원이네 매자원레스요나가 막왜 공대 제대네 다지 딘라버제 되나야고 두삼제는 아래 다 엄마에게 레가디 마조나 찍디 마조나 햄바트 중에 요즘에 삼제는 어디 가리이나 지 지준영아 라소바다 나시 지 교제야지 수준도 막한데 나를 용이리 나를 맹이리 제 빼자서 이제 내가 진짜 인도자니 디 가봐 친수나 상하준에 내주잖아요 니 진다디 코 주신 전부를 코달치니 샵대랑 제주 대르마도비야 파서 땅나 코라 고제 땅샤르마도 남주 샵대랑 코라 제다 딘데제니 다 죄등의 제주 자원이니 메라. So except for having lost the celibacy vows, I continued my usual practice and did not stop at any time, whether it was reciting the prayers from memory or whether it was reading from the text. I continued to do my practice without fail. Even at Sangachuni, where I lived with my patron, I continued to, read prayers for the family. Was there a time in your life when you eventually decided to marry? 아니 ngawalagi tuzuchikta mizinaliyata changsa gyabudu stindegi ani taju nangyuna 야 다 changsa gyabgi sungne taju nangyuna 다디다 래 코나레스 미세 코란티 래 코나 딘데지 레로도 마도 제 당번에가 딘데스 장사기하고 삼제 나와다미 디콜티 레로 그 세월에 발제세고 있는다 딘데 돌아 디니지 Yeah, so that's fate because I did not think that I would get married. But you did get married. 이네 제라 총사견로와. 레레 잔티 잡으러 다 단도 사잔 김이 얼마나. Yes, I did, and I have a wife now. And did you have any other additional training in how to be a ngagpa? 아니 다 충들간에 정다낭교 지요라고 배나라. 디 마임바 디 제레야 아니 ngagpe기 정다된데 낭요나. ngagpe 정다세 소도 미세다 간주 소도 말때 나란다 바바냠도 살롱제 바벨레가 제대wen자 디코레다 옹루티순다보디 예비인도자네 틴티 내를 라린제 다데나 다만 마제 자니 같이 스토나레 공부나 전에 잡아 너무 효성 되잖아 이나 내고로서 라카사 지텔지 최배 잘로데 만업전데 란로제 되는지 최바고 잘로 걸어 다가랑 제 내도자니 디란로데. So there was no additional training as such, but I grew up with my father and had received all the instructions and the empowerments. And though I lost my celibacy in Kongpo, I continued my practice, as a practitioner. I see. And these days, Ngagpa, do you continue to do divinations and readings for people? 아니 드린산이 아니 ngagpalageya mi gata mimangi thunda leya moyoya dan tindenangi yodo 뭐 자고요. 다 제 코란조 가게니
지당은 좀 받아 모자가 망보르데 양 소소소소 콩라부지 제진 코탈 모자가 효세 모자로 지세가 된데 용어래 딜레도 잔 모자고요래라. Yes, I do. Though there are many people you can go to seek divinations, people do come to me with requests. I see. What are some of the typical kinds of requests that people have? 아니 미든지기 다 모기압가라 저르두가네 칸데 된다라 모기압기요나. 다만 제슈니 네바다부든데라 나데조도 솔제제 데니티마에 베체 통다부든데 파수자사 사자야두다부든데 라소바다 진짜 된다 현다 남는다 찍든데 연나다 뜻주 된다라 모자로 지세라부디라니. So the requests are for like treatment of the sick people, or which is a good place to go for business, and many other reasons. Okay. What about if we ask Nagpala if he would like to do a divination for the Tibet Oral History Project? 아니 단단간주 레귤지요라 거기 ngagün gerab legulsia and digi korlaya ngaju ya mojikoro chi shugoyina digirwes. Did Lhasa. Yes, sure. I think with the kanki koina de I saw that dejen kaso mare control so at tema dongala membership belong yo mare suinari namaste junati mi and chapter shade and chapter kaimdu mare 지야 대용 매용 간데 용에다 띵에 된데 휴식 말이 저 제주는 소소 대바 담체리 말로 쏘나니 대단 못다 많이 바게 죄이나리 가리 있는 지딩 저 정말 담질로 담지 전에도 자체 보인도 산지 뒤돌아 대바 담체 말이 이 많이 바고 제 때문에 말에 거딘도 산이 말에 난 가르치고 쉬시나데 말에 휴죠. So though I do not have any power of my own to foretell, I will pray to the gods, and though I'm not, able to say clearly if the foretell will be the correct one or not, but mainly everything depends on faith and belief. Mm-hmm. Okay. So, how would we go about that? Right now, do we ask a question Yes, of the please. Nagpa? Yes. And does he have to use his materials or anything? 다 단단간주 ngagulaliya mokyagi tanda chiwajiyo yinarwa ngagulagiya phagi sigurwe tanda di chapidan donju sigurwe 따고래라. donju tsungmogurwe. tsungmogurwe. Yes, he has to He look has into it. the scriptures. Yeah. So how do we begin, Nagpala? 아니 간데스 고주그래. 다 고주야 신다 그야 말이 년도 반도 드니 대 쇼디 잡진 전다디 송은들 다 단다디 만원서 디디르와 단다디 꿀레 단다디 디나야 디르와 다 딜라 간데 용다메 레바 양 간데로 다 된다 So 띠다. what is the real reason that you have? Is it about the project, and what type of question do you have for the project? My question is, should the project continue to gather oral histories right here in India where many Tibetans live, or should we try to reach Tibetans living in other countries like Nepal and America as well? Or should we just stay focused on Tibetans living in India? 다 딘데리샬 다 단단간주기 루규 두룹 치기열와 공로체 든주기 다 루규 두룹 치야디 만주 야가 나라야 페바 겜바자네 루규 두룹 치나 야가도 야간주 야가 마임바 치로 롱바 셴바질라 치니 페유다보다 아메리카다보다 딘데레 페바 겐고 딘데 열와 딘데레 치라 파도나 약사레 야가랑 나라야 레가디 치나 약사레 디직시로낭 라스 Sure. Move the glass from the table to the glass.
모페야 본도라 디님 제발 주님인도 뭐야 본도 제나이네 지효가 돼. The forecast is very good, and there is no difference between both the requests. There is no difference. Both are good. Both are good. Both are good.
Jigba Jason, Ben Moya Bushu, Tembe Chusan, Tonga Kata, Chiran Kabapena, Tong Pushabanaki, Tongs and Tangas, Sobatos and Tong Kabat in the Pagawa, or Titan Shinjig in Kera Jonsajik, Bekera Chamber Yonsendo. Tonke Pushabanaki, Tonke Tang, Chamber Orwala. Dina ke tapaje nyenda yonsa cheda nyenda chimbo yonsa ndo ene yugi junshen dese yugi tene pe hang singlo ma dang dang je pe don dar ya po shoji yonsa ndo sa yugi ngabla yugi kandis yugi nangshi yu nangshi gi singlo ma ji jewi na til yu nangshi ti yongchen tinda ji gi ngu yosa ne te je ene cha kuyu ko ke da ji kasa kala 자쿠유게 깨는 신제 가서 갈 차브라 용세 전도 그 구유생께서 님부시라 로야 부르와 데레서 구요때 다데 보다 가르니 지지잘로 니잘로 다 넣게 보게 안데 디나 최초되게 된다 최초권에 된다데 여부 제비나 최고총 제비나 디페네 여부시라 용소인데 에네 지 치바든지 미장지 Kim Nang Sazan Tedji Suna, then Sonam Sosa Chejodini, Hingla Loma Geum Nanki Tinde, Pemisia was on the method of Nankin Josa. Any ante like Clad that you looked at in the that test, soldier test, Nana Abudosa, that say Gendosa. And the combat in the tram, that Agua Geomare, Rosanta Mogo Cheche, Norzanta Mogo Cheche. Jidutan Tanzan Trabu Jumejos, Tanda that is Tardo Jumen Trabu Chunges. Nekarian Karudil Tabajil, Akakati Majan Tiche Masu Seat of Tendici, Chunji Yuma to him, Pemisi comes Tanda Wushib Josundo, Tanda Bay Abundosunda. They do at the Pemisi Tanda Wushib Josundo. Somebody put a keta choco at the Yonsonto. They tender laport the Dinante, the Jagamucho, Chapachum to the Jaganante test Jagad in the mother. Chapachan Junimidu. So the forecast is, that though it's similar, whether we go to other countries or India, there is a better chance of it being better in India. Yeah, and the work we do is, we will achieve many great things, and we will be world famous because it says that it's similar to the conch shell, which has a very good sound, and also likens it to the green leaves like turquoise and the song of the cuckoo, which is very sweet to the ear. Yeah, so this project will achieve many great things. Thank you. No. That's one. Are you done? Yes. Is there anything else you wanted to tell us? No, I have nothing more to say. You have given us a great insight. Thank you. And I think that just because we are very honored
to record your story and appreciate your participation in this project. 아니 다른 데라 가지고 루규 순가 패바데 가지고 가부슈 총송 성부도 라서 투지. Thank you. That's Okay, clarified. Thank you. Here's the Okay, what? rest of the stage. We finished. That's all we're doing. Finished.